Eu vou jogar um pouco de Alan Wake 2. Eu já terminei o jogo, conheço toda a história. Não vou deixar o microfone aberto. Se aparecer alguém perguntando alguma coisa, talvez eu responda, mas provavelmente não vai aparecer. Caso eu tenha algum comentário pra fazer, eu abro o microfone e falo algo. Mas eu sou muito ruim pra falar, então eu prefiro nem falar enquanto estiver jogando. Eu vou começar um novo jogo, né? E a primeira vez que eu joguei tudo travado. E agora eu consigo jogar normal, porque eu consegui comprar um SSD pra poder jogar de boa. Então, bora lá. Como eu tô configurando, eu vou deixar aqui aberto pra falar, vai. Eu vou jogar com gráfico como eu joguei da última vez. Tipo, tudo no médio, eu acho. Tem uns trajes aqui que eu não vejo sentido pra usar. É, bora lá. Ah, é. Eu não sei se eu jogo história, normal ou difícil. Vou jogar normal. Da última vez eu joguei em modo história. Normal acho que vai ter um pouco mais de dificuldade, mas bora lá. Eu acho que com SSD fica mais rápido. Pelo menos as travadas não vai ter, não terão travadas com tanta frequência como tinha na primeira vez que eu joguei. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Cara, tá peladão. Cara, é muito diferente jogar isso aqui sem travamento, tipo. Can you hear me? Whoa. What's wrong with you? Come on, Ed. We should go. Where'd he gone? Para não perder tempo, como eu já joguei, eu não vou ler documentos, nem vou pegar nada. Eu já sei praticamente tudo que tem que fazer. Então, qualquer coisa eu comento sobre o que um documento significaria, o que teria escrito, ou o que um personagem é. Aquilo que eu disse. A primeira vez que joguei, eu tomei mó sustão. Não nesse jumpscare, foi em outro, mas eu tomei. Mas quando você sabe que tem, você não toma mais susto.
Nope. Bem, da hora. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Caraca, o Sun Lake tá em toda parte, mano. Sun Lake é o diretor e criador de Alan Wake. E desse jogo também, Alan Wake 2. E alguns outros jogos da Remedy também. A maioria. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map.
Ele tem um complexo de Stan Lee, saca? Esse cara aqui é o Sam Lake. Você colocou na história, ele também é o Max Payne, no original. Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. No original, primeiro Alan Wake, ele que fez o rosto. Primeiro Alan Wake não, primeiro Max Payne. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Nossa, que enrolação pra falar que o cara tá sem coração. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Tá. Aqui vem a parte que é a parte principal do jogo com a saga. Não é divertido. Você tem que ficar montando um mural aqui, vendo os casos, lendo as informações, né? Basicamente ela tá investigando o caso do cara que a gente jogou no início. E morreu para um pessoal no meio da floresta. Already hard at work, Anderson. E teve o Close coração to arrancado. cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Aqui a gente é livre para andar à vontade. O Casey, ele vai esperar. Mas o ideal é seguir ele, porque apesar de ser um jogo de mundo aberto e tal, Hey Casey, é muito fácil se perder. you putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Então, explorar, você consegue Stairs pontos are out. You okay to jump down? I'm not that old. de melhora de equipamentos, essas coisas.
Mas os equipamentos ela só usa 4 armas no jogo inteiro. Aí você pode acabar deixando elas um pouco mais fortes. E também informações, né? Você vai pegando mais informações sobre o jogo, a lore do jogo e tudo mais. Acho que se jogar seguindo só o que o jogo manda mesmo, dá pra terminar rapidão. Menos de 12 horas, eu acho. Pelo menos se a batalha não for muito complexa, muito difícil. Eu não vou desviar do caminho, eu vou só fazer a missão principal. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Você não corre não? Corre aí, filho. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Want to swap? No, sure not, Ken. Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, the FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the Ah, que cara cínico. Ele foi um dos caras que matou. Those are real? You guys Desculpe, hired? esse cara faz parte da seita. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Agora a gente tem que montar todo o caso no mural. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Vira um point click. A gente vai clicando nos negócios, pegando as informações, Chest cut open. para depois colocar no mural. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Aí vai aqui e bota eles. Aqui. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Someone was drinking beer. They spent time here. Waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Então, Nightingale, esse cara, o gordinho que a gente começou, ele é um detetive que perseguiu o Alan no primeiro jogo. Recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico.
Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head. Chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. O que tá acontecendo? As pessoas estão saindo do lago, pessoas que sumiram em 2010 estão saindo do I lago, think that's everything. ainda vivas, For now, at least. e estão sendo mortas por esse culto. Cooking yet? Not sure. Need to think about it. Beleza. Então aí agora eu monto o muralzinho, coloco as informações que eu coletei e sigo o jogo. É obrigatório fazer isso, senão algumas falas não são destravadas e certos... E o progresso não é liberado. Didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Aí vem o segundo poder dela, que é analisar o perfil do personagem e ver a fundo. This mug always cheers me up. O que a pessoa Agent esconde. Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Faz umas deduções próximas do real, mas ao mesmo tempo tão perdidas. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? At tracks. Barefoot.
Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. I didn't know trees got that big. There's a piece of paper on the ground. E é aqui que a história se conecta com Alan Wake. Ué, não consigo pegar o papel? A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Bora lá. A witch with no heart. A strange echo of Al murder. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down Tem there. que esperar ele terminar de falar pra ter interação. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill.
Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Não para. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Foi mal, sabe aí, cara. Desculpa aí, foi mal. Vai lá, guia a gente. Mas corre, vai rápido, fé. Meu Deus. Corre, mano. Primeiras damas, tá? Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Uma coisa que eu não gostei desse jogo. Quando você pega o carro, é um fast travel. Você não dirige o carro. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers Ih, começou a travar. reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Eu já esperava que ia Need ter to um swing lag by the ou outro. lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Mas tá muito melhor do que antes. Primeira vez que eu joguei aqui não tinha chão. Que ele não carregou. Cara, eu só troquei o SSD. Eu jogava no HD e troquei para SSD. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Ei. O pessoal tá carregando, legal. Antes não carregava, não mostrava o rosto deles. Coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much did you have? Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my, I mean our float will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. It's a nice looking float. Bom, a gente tem um trabalho pra fazer. This is my first Deer Fest, so I Cute. have what to expect really. It is the finest entertainment a town like ours has to offer. Ah, o nome do lugar é o Deer. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff.
I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. It'll take your mind off things. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. A Tammy. O Barry, o agente do Alan, ele tem raiva dessa mina porque ela tá tentando escrever um livro sobre a história do Alan, e o Alan, tecnicamente, deveria escrever uma história sobre ele mesmo, né? Então é meio... Ela tá lucrando em cima da imagem do cara. Naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Ingratos do caramba. Os caras da seita basicamente salvaram a vida deles, porque eles iriam morrer. Porque o Nightingale tinha visto eles na floresta. As pessoas que aparecem com a lanterna são esses dois. E assim, eles estavam na floresta à noite, perto do lago, justamente quando o Nightingale saiu de lá. E ele ia matar eles dois. The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found her. The whole thing was terrifying. That's all. Eles estão com um clicker. É muito ruim saber a história, porque tipo, eu já sei pra onde tudo isso aqui vai levar. O mistério não existe pra mim. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants o their colar. spoof tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Cara, não tem como ela, sendo uma investigadora, saber detalhes tão específicos de algo. To hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Ela pode ler memória, ou ler a mente. Baita poder. Oh, aquele ali é o... Não, não é não. Achei que era o At. You found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Okay. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions.
Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. A Rose é muito insensível ao ponto de falar isso pra uma mãe. Ela perdeu a filha. Mesmo que seja uma memória que só a Rose tem, é esquisito demais ela agir de uma forma tão feliz. Mano, né? Ela é estranha. Falei que não ia explorar, né? How can you be so calm? Corpses are part of the job. Can't dwell on it too much. Deixa eu ver uma coisinha rapidinho. Sentindo uma leve travada, isso não tá me agradando. Vou tirar o V5. Mas melhora um pouco. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Esse cara, ele é do Quantum Break. Hey, what do you know Mesmo about ator. that waitress from the diner? Shawn Ashmore. Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Oh dear, I am a tourist, and it appears... So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes.
Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Okay. Let's take a look at our patient. É tão qualificada que nem usa luva. Arrumar isso aqui realmente tá. Essas travadinhas também incomodam. Desempenho. Vamos ver se melhora alguma coisa. Deu na mesma. What was the cause of death? What other clues can the body give me? There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a Será que... tattoo Ah, guy. tá. Meu controle tá ativado. Ele tá afetando. Aha. They did leave something inside his chest. Defensive wounds. He put up a fight. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. A configuração tá melhor, melhor possível. Vou jogar assim mesmo. Time to see what Nightingale's body can tell us. Ah, tá. Tá fazendo live. Acaba pesando um pouco também. Oh. Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. Sheriff? What the hell? Show me the clicker.
couldn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. We get it back. Go! Morri? Jesus, não posso nem mexer, eu morro. Vamos ver, se for demorar muito pra voltar, eu vou jogar no modo história mesmo e já era. Ficar esperando 3 horas que nem da última vez. A primeira vez que eu joguei era 5 minutos pra carregar. Não, já demorou. Nossa, e voltou tudo. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. O cara chegou bem do meu lado, mano. Doidão. Gotta move. Now. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house. Here he was. A wave of terror. Waiting for you inside. He vanished. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale. Into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve.
The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. Ela encontra uma página no chão que diz pra ela ir lá pro lago caçar o Nightingale. Então ela segue o que a página diz. Eu não li a página porque o Alan ele já faz um resuminho. Ah, um inventário. Must be locked from the other side. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. But that's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Well, yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared? Like poof? He's gone like magic? Magic's not real. Magic's not real. Right. Can't open this with my bare hands. Monsters aren't real, and magic's definitely not real. I knew that. They're a fine pair. E aí, cara, tá mexendo no inventário, beleza? My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Tirar esse efeito. Tá muito feio. É, o que é que tá fazendo? Someone will be right with you. Ah, até melhorou a performance um pouco. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? Smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. I'm gonna take a quick look around. Não, Meet you back não, at the não, car. não, 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 não. Tô com você, não vou sair de perto não. Tá desviando de história. Só que o cara anda muito lento, mano. Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. Rinse and repeat. Clock out. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him.
She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. Next time, give them to me before we... I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. It's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing. Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater, Saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. That's all for now. Esse é um ponto curioso, porque assim, a Rosie, ela já lembra da saga. Ou seja, a história já afetou ela. Só que o Wilmo não lembra, e o Wilmo, ele é próximo da saga. Na nova história. Vai tomar lugar. Então é bem curioso. Aqui meio que é a prova de que as coisas estão mudando conforme ela está aqui. Se bem que no início do jogo a Saga também falou com a filha dela. Sim, sim. E aí, Sir Anderson? Ah, a Saga tem o seu nome. Então, agora tá funcionando normal. Acho que dessa vez não vai travar mais. I don't get the feeling Nightingale was responsible.
He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. Deixa eu ver se o reflexo faz grande diferença na performance agora. Ou se tanto faz. Cadê? So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Não. Faz diferença não. Mas o jogo fica feio, eu acho. We've seen this symbol before. Good eye. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Eu vou ter que... vou ter que abrir lá, peraí. We're dealing with an organized group of killers. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Eu realmente acho isso muito chato. Quando eu tava escrevendo sobre o jogo, eu fiz isso aqui, tipo, no artigo. Deu um trabalho enorme. Tive que pesquisar pra caramba. Sobre personagens. História mesmo. No. Fotografar pra caramba também. Bem mais complicado que isso aqui. Vou ter que ler. Triângulo aqui é sobre objetos. Aqui. Aqui já é sobre o Nightingale. Quem está envolvido, ritual, seita, métodos. Aqui. Ué, aqui? A escrita do ritual. Vítima de homicídio. É aqui. Não. Aqui. Não, aqui. O símbolo é aqui em cima. Aqui também aqui em cima. Não. Aqui. Não. Não. Aqui. Aqui então. Caramba. Pode ser aqui. Acho que foi. Aí tem um manuscrito. Aqui fala pra onde eu tenho que ir. Se eu ficar em dúvida, é só ler o que a página tá dizendo pra fazer. Como eu sei o que eu tenho que fazer, então eu já vou direto lá. Só fiz isso aqui porque depois fica acumulado, é muito complicado de mexer. Bora, cara. Vamos sair. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you.
Cara, eu não tô vendo pegada nenhuma. Ah, tá aqui, ó. Dá pra ver. As pegadinhas aqui, ó. As pegadinhas do Night Game. Eu já ia falar besteira, eu ia falar, ué, mas por que a pegada tá indo pro lago se ele saiu do lago? Mas agora eu lembrei que ele voltou pro lago, né? Ele acordou, levantou. E agora vai começar o modo terror. Um pouquinho de ação pra variar. Se eu começar a perder muito, eu vou mudar o nível de dificuldade pro modo história de novo, porque eu não quero ficar voltando toda hora. The tracks lead into the water. Where'd he go from here? Ah, aquele susto. I can feel some Eu lembro disso. a presence. Nightingale isn't far. A velha bruxa. Essa mulher aqui é a mulher que que tentou ressuscitar o Tomazene. Virou uma lenda da cidade. É a esposa do Thomas. Que veio antes do Alan Wake. Que é o motivo do Alan Wake ter vindo pra essa cidade. Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. Eu lembro disso. Uma coisa que eu percebi é que assim, esse jogo só tem jumpscare. É só jumpscare. Então depois que você sabe o que pode te assustar, não dá mais medo. Por isso eu não considero esse Alan Wake um bom terror. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Agora você... Peraí. O mapa nem demora mais pra carregar, isso é muito bom. Cara, na primeira vez que eu joguei, isso aqui demorava tipo 10 minutos pra carregar, era muito demorado. Então ficava chato. Aqui eu tenho que ir pra Witch's Hut. Aqui. Só subir. Subir a rua, virar à esquerda. Então tá feito. Vai ser de boa. Aqui vai ter uma luta. Tô ligado que vai ter, porque eu tô armado. Não vou conseguir sair daqui sem lutar. Consegui, caramba. Eu não lembro. Opa. Curioso. Isso é novidade. Tô jogando de fone agora, então eu consigo ouvir os sons da floresta. E como o áudio não tá parando tanto quanto na primeira vez que joguei. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. Tem que fazer esse negócio funcionar. Tá. É aqui atrás. Caraca, eu não lembro. Aqui. Aí vai The pedir. fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. E vem a questão de que era que eu achava um fuzil. Era perto, não era tão longe.
Encontre o fusível nos arredores. Ficava numa caixinha aqui perto. Eu lembro. Não tá tão perto assim. Ah, pera. Acho que isso aqui ajuda nessa hora. Pegadas estranhas. Coloco aqui no Nightingale. Para onde Nightingale foi? Trilha. Certo. Witch Hut. Aí aqui dá uma dica do que eu tenho que fazer. Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well. E o legal é que até agora eu não achei um checkpoint sequer. Ah, dá pra falar com o Nightingale. Vou falar com I ele. know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place. Eu troquei o SSD. Eu comprei um SSD só pra esse jogo. Tipo, coloquei o jogo nele e só isso já arrumou. Alan Wake foi feito pra se jogar em SSD. Na verdade, acho que a maioria dos jogos que foram lançados agora vão ser pra poder em SSD. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? Ixi, eu nem prestei atenção no que aconteceu aqui. Não deve ser importante. Só preciso achar o fusível. E disse que tava... Aqui. This fuse is busted. Ah. Eu já ia começar a andar pro vazio. Porque o jogo não te dá uma indicação de onde tem que ir. Então, é muito fácil se perder. Textinho besta. Caixinha. Aí... Não tá aqui. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. Esses fragmentos servem pra fazer But he really hates the movies. upgrades. Só que, mano, é muito demorado pra conseguir esses itens. A Alan Wake também teve algumas atualizações. Elas não mudaram muita coisa, não. Ajustaram as falas, porque realmente estava dando erro. Nos consoles mesmo. Mas ainda teve mais duas atualizações aqui. Esse aqui eu não atualizei todas. Só as duas primeiras, se eu não me engano. Mas ele ainda teve outras atualizações. Só que o que resolveu o problema foi o SSD. Instalei o jogo no SSD e já era. Nem instalei, eu só dei aquela copiada. Copiei e colei. Já resolveu. Como o jogo é muito grande, é 80 GB, 84 GB se não me engano. Ah, vou apagar meu save. Pronto. Vou jogar só nesse save agora. O que é aquilo ali? Beleza. Eu acionei o interruptor e agora? Ah tá, eu tenho que investigar aqui. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Essa é a parte que eu tenho que pegar o coração lá no mercadinho onde o cara morreu, né? Onde o corpo do cara tava. E aí eu tenho que colocar dentro do negócio da véia. A esposa do Tomazene.
O jogo não conta muito bem The isso. page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Mas aí tem esse negócio aqui que você tem que ficar colocando, mapeando, você mapeia por aqui. Você, ao invés de você apertar um botão e te guia até a missão, você tem que ficar mexendo nos papéis até conseguir uma Doesn't resposta. make sense. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Ele disse com todas as letras que você tem que fazer. Disappeared from the morgue. Where is it now? I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist wasn't close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? Meanwhile, they played cards in the general store. The witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Nossa, ela é muito... É muito boa, ela consegue ver certinho as coisas. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. I need to check the general store for the heart. Beleza, agora só tem que ir Casey, pro mercadinho. I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Pra não perder tempo, deixa eu ver certinho como eu chego no mercado. Com certeza vou me perder, mas beleza. Eu desço a rua direto. Não volto. Sigo reto e depois viro à esquerda. Beleza. Sigo reto. Mas pera, sigo reto pra onde? Pera aí. Na direção que eu tô apontado. Beleza. Esquerda, né? Falei esquerda. Vai ter um monstro aqui dentro, é só lutar. Vai na fé. Sushi? Sushi básico. Filha da... Ah, mano, aí não, né? Pô, explodiu tudo, mano. Deu medo. Deu medinho. Achei mais uma página, legal. Aumento de inventário, legal.
Não tem item. Bacana. Isso aqui no atalho rápido. Como é que faz pra colocar no atalho rápido? Ih, cara, esqueci. Aqui, espaço rápido. Certo? Não, eu tô jogando no modo normal, hein? Brinca. Eu ia jogar no modo difícil, só que o meu medo é não dar conta e demorar 30 horas pra terminar o jogo. Nunca jogo no modo difícil. Passo rápido, bota aqui. A arma eu coloco aqui. Passo rápido. Aqui. Não! É, cura, vai. Tô precisando. The text on the heart is clearer now. Legible. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Certeza que lá fora vai ter mais monstros, que eu lembro disso. Tem luz ali, então vai ter monstro. There are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Tá falando demais. Tem que voltar lá pro negócio da bruxa. Onde que a bruxa fica? Não é aqui. Quadro de luz, não é aqui. Witch Hut, não. Placa da bruxa. Jesus, eu tô muito longe. Tá. Eu viro só um tiquinho pra esquerda. Sigo reto até o fim. Direita até o fim. Esquerda até o fim. Vai ter luta pra caramba nesse caminho, mas beleza. Só um pouquinho pra direita. Não, pera. Gira um pouquinho pra esquerda. Segue reto até o fim. Direita. Tá, vai. Reto. Vai. Só corre, só corre, só corre. Vai ter inimigo, foge. Não luta. Vira aqui. Isso. Não gosto disso. Usa o mapa. Ah, só seguir reto. Suave. Volta. São quantos? 2. Tá. Vamos lá. Por que esquivar? Eu tava ganhando, cara. O negócio pediu pra eu esquivar, não sei porquê. Tá, agora eu vou ter que esquivar, o negócio me atrapalhou. Pronto. Good job, Saga. Now keep moving. Então, tecnicamente, essa é a minha segunda vez, mas não é justo jogar no modo difícil, porque eu nem pude aproveitar o gameplay da primeira, né? Então, de justiça. Pronto, agora é fácil, de boa aqui, ó. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror.
think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Casey, do you read me? Fuck. Okay, Saga. Going in solo. E agora vai ter o chefinho, né? Nightingale. Logan? Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. Sim, é bem fácil de... Fácil não. What was that? É responsivo. Simples também. Não tem muito o que fazer, é só mirar, atirar e usar a lanterna. No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. O que estraga esse jogo é os momentos que você tem que parar tudo pra montar dossiês do FBI. É a única coisa que estraga. A página diz que ela encontra o Nightingale pra lutar, beleza. Olha ali, olha ali. Eu vi ele ali em cima. He's here. Nightingale. Trapped here. Who escaped? Danger. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Set to find the light switch. Show me the clicker. E agora? Eu tinha de chefe. Nightingale hunted Não! Não consigo ver! Ah, filha da mãe! De novo, cara! Ferrou!
Ferrou. Tô sem munição. Go. Não! Cura. Suave, agora você tem que correr e encontrar mais munição? Aqui. Meu Deus, cadê ele? Preciso de mais munição. Nossa, ele é demorado. Eu só tenho 2 balas. E agora? Aqui. Ferrou. Não! Dá não, cara. Demora muito pra derrotar ele. Eu não tenho munição suficiente pra derrotar ele. Tipo, eu derrotei ele umas 5 vezes aí. Não joguei tão mal. Deixa eu preparar um inventário melhor agora. Não, tava tudo certo. O inventário tá perfeito. Não tem jeito melhor. Vou tentar mirar mais na cabeça.
Nightingale hunted sucker. Não sei como ele me pegou. Gotta get away! Gotta move. Now. Não, vou ter que correr pro outro lado, bora. Acho que eu devia ter encontrado a espingarda. Tipo, não tem pra onde correr. Sem chance. Aquilo que eu falei. Cara, eu acho que eu devia ter procurado a espingarda antes de vir pra esse chefe. O rifle, eu acho. Onde que eu pegava o rifle?
Eu não explorei direito. Na verdade, eu nem explorei, né? Eu já vim direto pro chefe. Só com pistolinha é difícil. Ué? O mouse parou de funcionar. Não tá andando, direcional. Parou. Zoou o controle do jogo. Não sei por quê. Não, meu teclado tá funcionando. Mas do nada parou. Não tava mais andando, o mouse não virou, não virava mais. Não, parou mesmo, parou tudo. Não consigo andar. Pera aí, deve ser bug do jogo. Eu vou fechar e abrir de novo. Calma aí. Aí, agora voltou. Agora voltou. Será que tem como eu voltar atrás e procurar a espingardinha? Nem tem como, né? Funcionou. Tinha bugado. Não sei o que aconteceu. Bugou os controles. Mas acho que agora voltou. Vou tentar de novo com a pistola. Se não for... No, no, no! No, no! Eu não sei o que ele faz, mas com certeza é algo que mata. Olha aqui! Pior que lembra mesmo. Mas não é tão criativo. E o cenário, esse cenário de luta contra ele é muito ruim, meu. Preciso recarregar rápido, encontra munição.
Ali, ali. Ele vai aparecer bem ali. Continua. Deve ter munição em alguma parte aqui. Tem que ter. Cadê ele? Nossa, que cenário ruim de luta, cara. Ferrou. Não tenho mais. Aí fica fácil pro cara me derrotar. Não tem munição pra derrotar ele. Cadê ele? Ferrou. Pô, não adianta. Não tem munição pra derrotar ele. O cenário é uma droga. Não tem munição suficiente pra derrotar ele. E tipo... Meu... Eu não quero ir colocar no modo história, porque eu sei que tem que ter um jeito de derrotar ele. Mas essa é a minha última tentativa. Se não for, eu vou no modo história mesmo.
Sendo sincero, eu nem sei se tem espingarda aqui. Gotta move. Now. Tipo, eu lembro que tem a arma, mas eu não lembro se era aqui que pega. Não tem como escapar desse ataque. Jesus. Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. Hey! Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it
before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Cara, foi difícil. Anders, where did you go? All of a sudden, the radio stopped working, and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Falando a real. Alex Casey? How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. It's a bit of a hike to the car, Wake. Aí agora tem uma missão especial. Tipo, você pode voltar direto ou você pode fazer essa missão opcional de investigar a região. Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. Também posso ouvir a conversa deles, peraí. Disappeared very suddenly. Yeah. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. It's getting dark. You have a flashlight? It's not safe without a light. I have a light. And a gun. You can relax, Wake. And pages. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. It's okay. Eu não posso passar por aqui? Eu quero passar aqui. Tá, bora lá. Eu posso direto continuar a missão, ou eu posso procurar. Eu acho que deve ter alguma arma nova por aqui. A espingarda, porque eu não lembro de onde eu peguei a espingarda. Mas eu peguei ela quando eu joguei. E eu lembro que eu lutei contra esse chefe usando a espingarda. Mas tem muita coisa agora, é só explorar a florestinha. Pegar uns documentos ali, fazer umas side quest rápida. Lutar com os lobos que vai aparecer. Tadinho, bichinho. Eu ia falar justamente isso, era pra ter uma página aqui. Não falar nada de importante, mas... Opa! A creepy twig sculpture? A locked box. Is that the cult of the tree symbol on it? Notes and ammo. Looks like they're tools of the trade. The cult doesn't see their victims as people. Legal, mais inventário.
Oxi, achei que eu tinha entrado no chão. Ih, salvou. Vai ter inimigo aqui. Ah, filha da mãe. Eu morri pra 2 patadas de um lobo, mano. E eu tava armado. Eu sou muito ruim. Ah, o bom é que não é tão demorado mais pra carregar. Mas vamos lá, vou matar esse lobo. Agora é o seguinte, ele aparece. Tá. Caramba, mano. É muito fortinho esse lobinho. Even the animals are turning into monsters. Podia dropar uma balinha, né? Desperdicei munição com isso aqui. The cult is leaving supplies around for themselves. Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Um desenho de uma lâmpada? Ah, aqui. Não tem problema, de que? Onde é que tá? Ah, tá aqui. Tava pra cá. O negócio aqui ele é bom pra colocar em atalho rápido. Pô, tava cheio de coisa importante. Aqui, ó, munição pra espingarda. De fato, a espingarda tá por aqui.
It was already out! Ah, não é tão desperdício, porque dá pra... Ah, isso me cura? Tô andando às cegas. Deixa eu ver o caminho que eu tenho que ir. Tem curativo pra cá. Uma casinha também. Vamos pra lá. Onde que tem curativo? Aqui. O que mais tem? Tem uma expansão pra explorar pra cá. Chalé particular. Seguir pelo caminho que eu atrás de mim. Tem alguma coisa. Vamos lá. There's something written here. A poem? Quem disse que nem ia explorar? Reminds me of the nursery rhymes I read to Logan when she was little. Da primeira vez que eu joguei, eu não cheguei... Eu parei a live na hora que encontrou o Alan Wake. Um pouco antes, na verdade. Isso aqui é tudo novo. Cara, eu zerei o jogo, né? Mas eu não vi isso aqui. Eu sei, eu não deveria estar explorando, porque não faz nem sentido. Mas é que eu quero a espingarda, pelo menos a espingarda. Senão os próximos chefes vão ser todo um saco pra derrotar. Isso aqui é um puzzle das bonecas. Não é tão difícil. Só vou ter que posicionar a bonequinha seguindo o que o poema fala. Mas eu tenho que achar as bonequinhas. Deixa eu ver se eu achei tudo. O poema fala: um pássaro para alumiar, 2 para escurecer, 3 pássaros para lutar, 4 para se debater, 5 pássaros para ferimento, 6 para sofrimento, 7 para o fim, qualquer que seja o intento. Tá com cara de ser zoado. Eu vou posicionar ele em todas as partes, então. Boneco do corvo. Não é aqui. Coração, então. Doesn't make sense. Não é aqui. Água. Nope. Barco. Nah. Vai ser no sol. Something feels different. I should look around. A charm. Cute. It'll go great on the bracelet Logan made for me. Huh. That was strange. Gotta keep an eye out for more of these rhymes. Ah, é. Essas rimas, elas dão uns pingentinhos. Esses pingentes, eles são pra... Caramba. Eles dão uns benefícios. Pô, tá de sacanagem que tem monstro aqui. The return of the urban legends! Right!
some ritual murder! Au. Lá se vai toda a minha cura nessas brincadeiras. Então, essa parte aqui, eu comecei a jogar ela sem fazer live, né? Depois, quando eu cheguei nisso aqui, eu já terminei o jogo sem fazer live. Cara, dá pra explorar toda essa região aqui. Vamos lá, né? Pra mim é novidade isso aqui. Tô sendo burro, porque se isso aqui é novidade pra mim, significa que o que eu quero não tá aqui, que é a espingarda. A lógica diz que não vai estar aqui. Pô, cara, mas tudo precisa de cadeadinho pra abrir? Pô, chave de fenda. Isso aqui, esses cadeados a gente arromba depois. Quando pega o equipamento. Deixa eu ver o que essa página fala. Nada. Eu sei que dificilmente vai ter inimigo aqui dentro. Aí vai lá e faz barulho. Opa. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. É, os inimigos podem não aparecer em lugares fechados assim. Pô, cara, isso aqui é realmente novo pra mim. Tem senha aqui. Tá, 1, 2, 3, 4. Não. Aqui tem tá 1, 2, 3, 4, assim. Provavelmente não é isso. Curioso. Tá. Deve ter algo no segundo andar, deixa eu ver lá. Sei que eu vou ter que ler, porque eu não me recordo disso aqui. Investigar os efeitos da alteração da realidade descobertos na região Color Lake, utilizando ficção e arte como fonte de manifestação. Como fonte e manifestando os resultados na realidade em seguida. Método. Caraca, isso aqui é um documento da FPC. Interessante. O intuito do DFC deste projeto de pesquisa é fazer experimentos com cantigas de roda doravante referidas como ficção, como tentativas de recriar as condições das quais a escrita se torna realidade. A hipótese é que existem duas formas pelas quais a ficção afeta a realidade, seja refletindo eventos que ocorreram, mas não são do conhecimento do posterior criador, cujo ato de criação se torna, portanto, catalisador desses eventos passados, servindo então como fonte de sua própria inspiração. Não sendo influenciado tempo atual, usando o criador como conduíte. No experimento, vamos criar textos antigas. Tá. Então o negócio da bonequinha que eu falei que muda a realidade é um experimento da FPC. Uau! Que legal! Eu não sabia disso. Tipo, pra mim era só um easter egg qualquer jogado nos cantos, mas tem um motivo pra isso acontecer.
Experimento, vamos criar textos de cantigas de roda com função específica e usar em seguida os bonecos e símbolos escritos conforme necessário por meio de um cuidadoso processo de testes com o objetivo de fazer a história contada na ficção se manifestar na vida real, vírgula. Tem vírgula. Uma série de combinações envolvendo as bonecas, vírgula, símbolos e cantigas será testada para coletarmos uma grande quantidade de dados, na esperança de que um padrão apareça. Os métodos serão ajustados nos testes de acordo com o nosso resultado. Caraca, Liz. Interessante. Caraca, é realmente tudo um experimento da FBC. Significa que a velhinha que tá lá no, no asilo dos velhinhos é da FBC. Caraca, mano. Quantos caracas. Interessante. Ouvi barulhos. Barulhos e não gostei. Barulhos. Olha o tanto de boneca que tem aqui. Boneca do lobo. Não gosto disso. Boneca do herói. Não gosto disso. Locais de teste em Counter Lake. Locais de 2, Ribeira 1, chalés de aluguel local. Ah, aqui é basicamente um guia de onde eu posso encontrar esses easter eggs. Mas pô, eu já consegui a resposta. Cara, no começo do jogo você já consegue a resposta do que é esses negócios. E onde que eu uso esses dois bonequinhos aqui? Não é aqui, é? Uma coisa que eu não gostei desse jogo é isso, não tem física. Ó, empurra a câmera, ela não anda. A física é muito ruim aqui. Vou gastar uma bala, vai. Mas ó. Quebrou o vidro, mas não tem vidro. Então, realmente, é muito bom e é uma coisinha que eu... É uma das poucas dúvidas que eu tive quando eu terminei Alan Wake 2, porque essas bonecas, elas não tiveram explicação. As lancheiras do... As lancheiras do Alex Casey também não tem explicação, não tiveram. Pelo menos eu tenho encontrado, né? Assim, eu não encontrei esse lugar. É que eu também passei na primeira fase todo... vontade de terminar logo ela, porque tava dando aquele bug da floresta sumindo e... Oxe, eu só encostei, mano. Que isso? Nunca mais reclama que não tem física. Bagulho exagerado. Era pra ter uma boneca, um lugar pra fazer uma cantiga aqui, mas não tem. Preciso dessa senha, e agora? Senhas a gente consegue com documentos, e até agora eu não achei nenhum. Dica do dia. Antes de atender ao chamado da natureza durante uma caminhada, confira a direção do vento. Observações. Pessoas quebraram galhos de algumas das árvores perto do lago para acender uma fogueira ilegal. Tentei reparar um pouco do estrago, olhei a área, talvez colocar mais placas de orientação. Também achei rastros que não consegui reconhecer, bem grandes, um carcaju ou pegadas que foram borradas. Seja como for, estava perambulando em direções estranhas. Talvez seja um animal doente, vou ter que ficar de olho. Isso aqui são os criaturas da noite aparecendo. 24/7. Poema do dia. O sol, em seu sono, nada sabe da agonia dos homens que tanto se atormentam e lamentam não ter seu doce repouso. Observação. Peguei um punhado de lixo abandonado por turistas, apesar das recomendações indicadas. Os seres humanos são horríveis. 25/7. Pensamento do dia. Todo pinheiro majestoso já foi uma pequena bolota.
Observações. Bastante coisa cresceu na área. Algumas das mudas que eu plantei antes estão muito bem. Deve ser essa chuva toda. E também não acho ruim. Som ótimo para dormir. É incrível o bem que uma boa noite de sono e uma xícara de chá quente fazem. Será que é 25/7 ou 24/7? Vamos lá ver. Foi o único documento que eu achei. Ah, não é isso então. Há uma senha de 4 números. Uma notinha aqui embaixo. Aqui, ó. 2547. Pô, tava ali o tempo todo. Que brisa. A senha tava no monitor, mano. Atualização sobre o experimento. Dr. Campbell. 6 meses atrás. Atualização sobre o experimento. Doutora Marmont, Doutor Marmont e Doutora Marmont. Estou mandando a prometida atualização sobre os primeiros experimentos do projeto. Os itens usados no teste foram estatuetas de animais de plástico, ursinhos de pelúcia, carrinhos de bonecas, ursinhos de pelúcias, carrinhos e bonecas. Levantou-se a hipótese de que a natureza iconográfica dos itens do teste é benéfica para esses fins de pesquisa. Resultado do teste negativo. Vou continuar testando com itens em cenários mais avançados. Não é necessário responder. Dr. Eugene Campbell, PhD, chefe de pesquisa do Departamento de Pesquisas para Fictícia. Eugene Campbell. Nome familiar. Projeto Cantigas de Rima. Título provisório. Recebi a sua análise favorável na minha proposta do projeto. Obrigado. Recebi a sua análise favorável na minha proposta de projeto. Obrigado. Não preciso te lembrar que meu conhecimento acadêmico, bem como recreativo em mitologia, folclore e escrita, de fato dará a credibilidade necessária ao projeto, tanto em sua liderança como na criação do material de teste. Eugene Campbell, PhD, chefe de pesquisa. Pô, cara. É só isso. Tá bom. Então tá bom. Bora. Eu vou deixar muita coisa. Isso aqui, cara. Ó. Alan Wake. Tem outra ali. Ink the Word. Tá bom. Bora. Another one of those rhymes. Ah, tá bem aqui. Vamos lá. Dá uma boa olhada no cenário. Quando mudar, eu vou saber o que mudou. Bora. Da casa saiu a brava figura heróica para corrigir uma injustiça. Onde que fica a casa? Não tem nem desenho de casa. Veio o lobo da mata com fome e ganância tamanho e comeu o que achou na casa desocupada. A figura heróica voltou e descobriu que tinha perdido uma coisa mais amada. Tá, o lobo vai ficar aqui. O herói fica aqui. That's not right. Tá, então o herói fica aqui no pássaro. Árvore? No barco? No. Pô, cara. Mas o lobo comeu. Se o lobo comeu... Ah, tá. O lobo vem da árvore. O lobo vem da árvore. E o cara fica no olho, porque ele viu.
keep trying. Não? Tá, então ele porque ele protegeu a comida. Think, Saga. No passarinho, então. Aqui é um Doesn't pássaro. look right. Pode ser no barco, então. I have a weird feeling something's changed. Ah, meu Deus. Desenhos de patas. Que se chamam pegadas. E tem alguma coisa pra ver. What is this? Quero meus bonequinhos de volta, valeu. Eu entro? Meu Deus. What the hell? Mudou alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Às vezes o lobo mandou um e-mail. Ixi. Another charm for my bracelet. Pingente de café. Quando a gente morre, isso aqui dá uma vida extra. Eu vou usar. E no máximo, se der game over, eu vou voltar tudo de novo. Cara, o que aconteceu aqui, mano? Esses negócios nunca são assim, de graça. Sempre tem uma luta. Então vamos explorar. Se eu vim pra cá e reto, talvez tenha alguma coisa. We've reached the car, Anderson. How's it going down there? I think I'm done here. I'll meet you at the parking lot. No? I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Isso aqui é um negócio que tem onde tem lancheiras. Sempre que tem uma lancheira perto, esse negócio aparece. Então tem uma lancheira por aqui, em algum lugar. Ali. A lunchbox again. Who's leaving these out here? É óbvio que você vai conseguir, senão você não seria uma figura heróica. Eu acho que não vai ser uma boa escolha pular aqui, mas vamos lá. Por que tem uma casa de pássaro aqui? Ué. Cara, o jogo não tem física em nada. Você pode atirar em qualquer coisa e nada reage. Mas essa casinha, pendurada numa árvore, reage. Por que tem uma casinha aqui? Tá. Tá normal. Olha, cara. Recipiente. Falei? Tá até demarcado. Ah, não. Aqui, ó. É isso aqui.
Eu não posso pegar porque tá selado. Vou ter que voltar aqui depois mesmo. Tem um checkpoint aqui. Eu vou seguir pra cá dessa vez. Uma lancheira pra cá. There's another lunchbox. Eu olhei para as ondulações da água, o luar dançava. Isso aqui eu já achei uma vez. No final do jogo a gente volta nessa região. Ah, meu Deus! Que eu tava vendo que tava calmo demais. A gente volta nessa região de novo depois. E... Só que muitas coisas estão fechadas no final do jogo. Eu acho que por isso que eu não cheguei naquele lugar da segunda vez que eu fui. Ó, isso aqui eu lembro. Tinha dois caras aqui da última vez que eu vi. Um jogo de matemática, um puzzle de matemática. Tem uma caixa bem aqui. Ah, esse mais 2, mas aí tem um número escrito na parede. Calma aí. Aí tem a ordem. Ó, tem 6 mais 2 é 8. Tá. Another locked box. Aí tem esse aqui, é 3 mais 3, 6. 8, 6, 3. Aí aqui fala a ordem exata que você tem que calcular. Pedra, pedra, árvore. Então é 3, 6. Termina com 8. E tem essa outra pedra aqui. Sete menos 2, 5. Então é 5, 6 e 8. Oh. Você é alguém de nós ou alguém deles? É, eu lembro disso aqui. Esse eu peguei. Como eu disse, no final do jogo volta bem nessa parte aqui. Só que você vai por outro caminho. Não é esse. Então, eu também vi que esse jogo tá concorrendo pro GOTY, pro Game of the Year, mas na minha opinião ele não merece não. Assim, é um jogo bom, não é um jogo ruim. Só que não é o melhor do ano. Acho que é uma indicação equivocada. Assim, o jogo ele é bom, ele tem uma ótima história, né? Só que isso é uma falha grotesca pro jogo. Porque isso aqui quebra. Tipo,
Agora eu tô aqui nesse lugar, mas ao mesmo tempo eu estou lá no mapa. Ele tá normal. Se tiver uma criatura aqui, ela me ataca se eu estiver aqui. Só que isso aqui é basicamente seu mapa no jogo. Pra você saber o que você tem que fazer e ter orientação, você tem que vir aqui. Isso com a saga. Mas percebe que eu tô jogando o quê? Umas 4 horas já? Não sei. E eu só joguei de saga. A saga Anderson é basicamente o personagem principal desse jogo. Você joga muito com ela e muito dela se baseia nisso. Em ficar mexendo naquele mural chato. Ou andar assim, explorando cenários em busca de mistérios. Mas são poucos, não tem tanta coisa. Tanto que agora eu achei esse. Mas todos os outros mapas do jogo eu explorei eles com mais cautela. Que esse aqui eu não explorei com muita cautela na primeira vez que eu joguei. E aí, gente? Well, now there's less monsters. Esses inimigos, eles são repetitivos, são sempre a mesma coisa. Tipo, são carinhas nervosos com as mesmas armas. Às vezes aparecem jogando machados, alguns aparecem com espingarda, mas sempre a mesma coisa. Não tem tanta variação. Algo que, por exemplo, no primeiro Alan Wake, ele também tinha a mesma atmosfera de terror, essa mesma pegada, saca, de terror. Só que ele tinha muito mais ação. Pô, o jogo é de o quê? 2013, né? É velho o jogo. E ele tinha muito mais ação. Ele tinha um gráfico melhor, apesar de sim, esse jogo aqui ele tem um gráfico excelente e tal, mas se você parar pra pensar, o que eu faço nesse personagem? Eu dou uma esquivinha boba, atiro. Não é tão difícil assim programar isso em movimentos de um jogo, tipo, captura de movimento base. O cenário, ele é rico, mas é linear. Não tem tanta exploração assim. Pode ver aqui, ó. Eu posso andar nas trilhas, mas se eu quiser vir pra cá, vai ter uma parede tipo, que impede de eu continue explorando. Poderia subir isso aqui, tranquilo. Um jogo de mundo aberto, tipo um Zelda da vida. Ah, cara, mais inimigos? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Então tá, né? Acabei de ver um inimigo nascendo. Bizarro. Vamos direto pro lugar que eu tenho que ir, porque eu já tô meio perdido aqui. É o quê? É uma casinha. Era pra ter uma casinha ali. Ah, então, em resposta, eu não acho que esse jogo mereça o melhor jogo do ano. Porque ele não é o melhor. Tem jogos melhores. Tipo, o jogo que eu acho que merecia receber o melhor jogo do ano, esse ano... Oh, caramba. Não vou lutar, não. Não sei, não quero mais lutar, não. Tá, tchau, tchau. Vem pra cá. Não tem opção, senão eu vou morrer.
Pronto. Acabei com a minha munição e não tem mais como derrotar ele. Como é que faz agora? Ferrei com a minha munição. Cara, porque aquele é o único caminho que eu tenho pra ir embora. Ou não. É não. Tem que ir por onde? Tem que ir aqui por trás. Não, caramba. Como é que eu vou embora daqui? Ah, pô, é ali mesmo. É ali. Tem que ir pela estrada. Eu vou passar por ele e correr. Não tenho nada. Ah, já te vi. Errou. Ai, caramba, ele vem. Ele vem também. Poxa. Pronto. Eu vou salvar sem munição, mano? Tá, então, os jogos que eu acho que merecem o Mario Wonder. Eu acho que ele merece um Game of the Year, porque, tipo... O jogo é bom, mó divertido. Ele tem um fator replay magnífico, tipo, você volta nele várias vezes. Eu mesmo, toda hora eu tô jogando ele. Tipo, toda hora que eu quero me divertir, eu entro nele. Então. Agora pronto, aquele bicho vai ficar me seguindo agora. E eu não tenho uma balinha pra matar ele. E outra coisa também, cadê a espingarda que eu não achei até agora? Tenho certeza que tinha uma espingarda aqui. E o medo de abrir o mapa e ser atacado enquanto tô no mapa? Tem curativo ali dentro, vou lá pegar. Deve ter munição também. Certeza que vai ter um monte de bicho aqui. Não tenho nada, tô sem arma, tô sem nada. Pô, que estranho. Caramba, como é que eu vou ali? Ah, cara, não. Não dá, pô. Eu tô sem nada. Não tem como lutar. Não inventa moda, velho. Eu tô sem nada. Morri já. Não tem como lutar.
Tudo que eu quero é munição, só isso. Eu lembro desse puzzle. Triângulos invertidos, triângulos sobrepostos, triângulos invertidos? Oi. Rest easy, buddy. Ah, tá. Esse puzzle aqui ele vai pedir para que eu vá em determinados cômodos. Acho que era cozinha, banheiro, quarto. Vou confirmar. Cadê ele? Cadê a caixa? Agora será? There's another cult stash. Aqui. Banheiro, cozinha, quarto. Não lembro. Primeiro. Banheiro. Triângulos em cima baixo, vai. Triângulo cima baixo. Cozinha, cadê a cozinha? Triângulo, ampulheta. Ampulheta. Tá, cima baixo, ampulheta e costas. Cima baixo, ampulheta, costas. Cima baixo, ampulheta, costas. Essa que eu decoro. Cima baixo, ampulheta, costas. Cima baixo, ampulheta, costas. Baixo, ampulheta, costas. Cadê cima baixo? Aqui. Ampulheta, costa. Tá. Eu peguei, mas eu não vou usar. Se aparecer algum bicho, eu vou correr. Aqui. Teria que explorar. Aqui. Ponto de interesse, ponto de interesse. Tem que ir ali. Ou ir embora. Pra onde que eu vou embora? Aqui. Meu Deus. Tá muito longe. Não, nem tá. Eu vi essa porta aqui. Vou seguir reto. Bora. O lobo não vai estar aqui, não. Se tiver, eu só despistar ele, que nem eu acabei de fazer. Ah, cara, o lobo entra aqui também. Aqui. Tentar sorte no balcão. E se tiver balcão, né? Ah, esse aqui eu lembro.
705, 713, 717, 723. Tinha uma ordem. Qual era a ordem? Não esquece de atualizar o código. 723. Qual era a sequência? 5, 13, 17, 23, 39. 739. É 739. Vem, espingarda, vem. Brinca, agora eu tenho minha arminha boa. Tem mais algum item de interesse aqui? Era pra ter um curativo aqui. Essas pedrinhas aqui são um sinal de que tem lancheira. Tem lancheira por aqui. Deve ser lá em cima. Ah, eu lembro desse lugar. Tem duas lancheiras. Tem uma aqui. Tem uma aqui. Eu sei que tem. É, tem duas lancheiras aqui. Tem uma aqui em cima e uma lá no final. Another one of those lunchboxes. Tem essa aqui do final. Tem uma pra cá. Ah, mano, não tem como lutar com esses bichos. Porque eu lembro que tinha uma. Tem uma aqui. Lembro disso. Essa, mas tem uma segunda lancheira. Mas tá. Vou ignorar ela e vou só correr. Antes, deixa eu fazer uma embolada aqui. If only the rest of the Bureau knew what a softy Casey is. Movimento, aumenta a velocidade de recarga. Só posso fazer de uma. Mate inimigo para recuperar saúde. Causa mais dano em inimigos atenuados, cegos e derrubados. Mais balas, aumenta em 50%. Aumenta o carregador. Segura o botão para atirar e ativar. Passagem do X, consegue na cabeça para atordoar o inimigo por mais tempo. Eu uso mais a pistola, né? Saga had lost count of how many shots she'd fired, but she was sure it must have been more than she had in her magazine. And yet, she'd not run out of ammo. As if the magazine had grown to fit more bullets. She fired again.
Só vira de costas. Tem que ir lá pra cima. Não, é só ir pro lado. Não, de onde eu vim? Não. Caramba, agora eu já peguei a espingarda, não preciso explorar. Só tenho que descobrir pra onde eu tenho que ir. É lá pra cima? Vamos lá. I can't leave here yet. Lots of work left to do. O jogo não me deixa sair do lugar. Tem esse atalho pra cá. No final do jogo a gente vem por aqui, se eu não me engano. É aqui. Jesus, dois? Os caras se aproveitam porque eu tô perdido. Aí fica fácil, né? Eu não vou ficar gastando munição. Já aprendi que se eu gastar munição depois eu tô ferrado.
Ué, por que tem esse caminho pra cá? Eu devia ter seguido o Alan Wake. A maior bobagem que eu fiz foi explorar isso aqui. Não tem esse caminho. Ah, legal, vocês estão... Dazed in the Black Mirror! Black cards! Pronto. Quero ver eles passar, seus trouxas. Another Alex Casey lunchbox? Caramba, achei bastante dessa vez. Warning. Activity detected. AWE. Event in progress. Cauldron Lake. What's an AWE? Evento de mundo alterado. What exactly does the FBC do? After New York, when I started looking for our friend here, their name came up. I pushed them for any files they had on him, but got stonewalled. They have a reputation of showing up for weird shit. They have a presence here, and now we find our writer. How about that? Eles cuidam de coisas paranormais. Investigam e impedem. Na verdade, eles capturam coisas paranormais e mantêm em sigilo. Se eu seguir pra cá, acho que tem algum segredo pra cá. Ali? Animais silvestres mais raros. E ficou... Finalmente cheguei a Cauldron Lake. Foi fácil, legal. Afastada da costa de... Não. Depois que eu vi que... Não. Nada de importante. Que droga. Mas é um documento. Deixa eu passar daqui. Pra cá tem algo. Cara, nem te conta a volta que eu dei, velho. O Alan tá lá dentro? O Alan tá dentro.
Poderia. Dá um mega problema depois. Ah, graças a Deus. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there. Essa travada parece que é problema do jogo mesmo, porque não tem como ser o SSD. And then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. É agora. Agora joga de Alan Wake. I remember. I remember. Isso demorava 5 minutos no HD. Vamos ver se o SSD é mais rápido. É muito mais rápido no SSD. Alan Wake is here. Alan Wake, one of my all-time favorite writers,
show. He's here to talk about his latest book. Oh! And as usual, our house band, the old gods of Asgard, is here. Take it away, you crazy Vikings! Was I on a talk show tonight? Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording? Please give a warm welcome to Mr. Alan Wake. Oh! Alan! Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down. Woo! Oh, man. It is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? So does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man! That is spot on! Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. Half expecting to disappear once this scene ends. Hello? Isso realmente é bem legal.
I'm losing it. Something's not right here. I needed to get home. To Alice. What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. Old Gods of Asgard. That name sounded familiar. Os velhinhos de Asgard. Tem algum documento aqui dentro? Não. Mas a senha é 665. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? There was something here. A broken transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? Impossible to say. There was something in the studio with me. I had to get out. This is the ritual to lead you on. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about writing here for countless days. Quantas horas já tem de live, Sr. Anderson? Qualquer coisa eu paro, eu volto amanhã. On the index cards, the nightmare that just happened to me. Aí no jogo do Alan, as coisas mudam um pouco. Ele também tem um mural dele, mas no jogo não gira em torno desse mural. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. Tudo que ele faz aqui é basicamente colocar um enredo. Daí ele vive esse enredo. Aí a única vez que ele visita essa sala aqui é pra ele mudar a realidade. Só isso. Diferente da saga, que toda hora tem que ficar voltando lá pra juntar as peças, o Alan não precisa, ele só escreve e pronto. Então o jogo com Alan Wake é muito mais, tem mais ação. Thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. Isso é muito louco, o diretor do jogo ele é tão presente que ele tá no jogo até como ele mesmo. Ele assume o papel de Sam Lake dentro do jogo.
books the films are based on. Let's do this! Welcome back to the show. So, Alan, as Sim. the creator of the character, Sim, o jogo melhora com Alan. Sorry, what? O Alan, ele dá mais a sensação de terror. Ele é bem melhor que a saga Anderson, em termos de terror. About him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. É muito surreal. O cara, ele interpreta 3 personagens no jogo. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... Tem bastante cutscene no início da campanha do Alan. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing that shed light on this sordid mystery. That's great! Murder Case Casey! Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? Então, no caso do Alan, ele tá preso num looping. Num looping sem fim, onde ele vai reviver essa história toda hora. Só que é legal, quando ele sai daqui do estúdio e vai pra Nova York é muito legal de explorar. É bizarra. No jogo do Alan, não tem criaturas andando no meio da noite pra te atacar, tipo, que nem da saga que são as pessoas sombra e tal. Até tem, mas são diferentes. Os do Alan são sombras mesmo. E elas assustam, porque elas ficam sussurrando o nome dele e dá um medinho. Cinco, 65. Opa. Bate. Esse personagem que eu gosto desse jogo.
Ah, Lorraine! There you are, Tom. Oh, not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katsopako a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? Adoro esse And a personagem. man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. Nossa, que escuro, mano. Ah, agora acendeu. An old lamp in a shoebox. Was this what the janitor had left for me? The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. E aqui vem o primeiro poder do Alan. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed. Like something in a dream. Opening a way forward. The lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. I felt another surge from the lamp. I could hear the glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness.
Eita. Eles não arrumaram isso, então. Tem um bug no jogo que às vezes quando você atravessa uma porta o cenário não carrega. Então fica tudo escuro. Se você andar, você cai. The dark place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember the clicker, the light switch. I lost it, but I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real, and yet more real than anything. The danger in the horror reel, it feeds off my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral in the darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, and the key, and the compass. That's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean that's not an ocean, and a lake that's not a lake. Ainda nem cheguei em Nova York ainda. Pô, 3 horas em live? Pouco tempo. E aqui é Nova York. Somehow I knew the call was for me. Hello? Alan Wake? Yes. Do you know who I am? No? Who is this? We'll get to that later. There are spies all over. Shadows. A sense of deja vu washed over me. Had I had this conversation before? Alan, listen to me carefully. Caldera Street Station, the subway. You need to go there. I'll call you again later. Make sure to pick up. Do I know you? I know you from somewhere. You've just forgotten again. We're in this together. Don't worry. I got you now. We've been working. Great. I'm losing you. Hello? Hello? Beleza. O metrô. Dessa vez eu não vou me perder. Eu lembro como era o metrô. Ah, é. Antes tem que encontrar o Casey. The man had said Caldera Street Station. I had to go there. Fuck. Okay, don't mind me, just passing through. Shadows stirred like there was someone there, but there was no one. I wanted to keep it that way. The Caldera Street Station sign was there, but the entrance was missing. I had to make it appear. Maybe I could use the lamp to reveal the station entrance. Don't
outside time and space, outside reality. But this is real. A nightmare dimension, an ocean of darkness. Remember, its dark energy can make art come true, make dreams and nightmares come true. Yes, I can use this. I need to use this. Hungry, monstrous things out there, wanting to stop me, to devour me, become me. Oh no. Esses são os inimigos que o Alan enfrenta, são sombras. Algumas delas atacam, mas a maioria fica só assim, sussurrando. Is this the way it was on the page? What the hell? Oh, hey. We met at Door's show. Alan Wake, the writer. I'm Alex Casey. I'm looking into a murder. Come on, what is this? There's a piece of evidence, a manuscript of a novel. You wouldn't know anything about it? A manuscript? What manuscript? I need to see it. Rumor had it the manuscript contained the details of the murders. A murder cult was following the story to commit their gruesome acts. Was Wake their leader? Had he written it? How far would he go to create a perfect work of art? Or would he be the next victim? Stay here. No, wait! I need a gun! No chance. Casey! Damn it. I remember dying in this alley in a dream I had. He was just gonna keep killing me here, loop by loop. You're not gonna get what you want. You think you know. You know shit. You don't really want to know. You're gonna get what's coming to you. This was an echo of the books I had written for years. Picking up Casey's gun felt like I was assuming the role of the detective. I had a light now. I needed to get back to the subway station entrance. There was something hidden here, a phrase repeated over and over. The words resonated with meaning. Had I written this? Isso aqui é o upgrade do Alan. Pra melhorar, você tem que encontrar esses círculos de luz e iluminar eles. Pode ver que o Alan tem muito mais coisas que a saga. Shit. With the alley in darkness now, restless shadows block my way.
faded out. Until they didn't. They were trying to stop me. With the gun and flashlight, I could fight back. I could use the light to open the subway entrance now. Tem duas entradas. Tem essa aqui de cima e de baixo. Eu vou lá de cima primeiro, pra pegar o que tem lá. Acho que tem munição. Tem uma palavra de poder aqui em algum lugar. Careful now. Alan Wake. E um detalhe também. As sombras, elas não atacam se você estiver sem lanterna. Só as mais violentas. É uma coisa... Silent Hill, não ligue o rádio, porque ele te ajuda, mas ele atrapalha. Hello? Oh. Hey, Alan. Policial sumido. You snuck up on me. Sorry. Have we met? Memory problems again, huh? Yeah, we've met. Tim Breaker. We've shared notes. Hey, I've made some progress on the map if you want to take a look. I still haven't found my mystery man, though. Who's this mystery man? Oh, it wouldn't be much of a mystery if I knew. All I have is a name. Warland Dorr. The talk show host? No. No, that doesn't sound like him. The guy has many disguises, but a talk show host? No. I'll keep looking. You're making a map? Trying to. It's hard to map a dream, though. I keep ending up in unexpected places. I find interesting things like those strange markings that react to the light, but never the one thing that I'm looking for. Feel free to check the map out. Oh, I've been stockpiling supplies while I poke around. If you find a stash, take anything you need. I appreciate the help. Oh, that's my crazy wall. I'm just trying to make sense of things. Don't judge me. I'll trade you walls any day. Beleza, bora. See you around, Alan.
O ruim é que não adianta muito andar sem a lanterna porque você perde as palavras de poder. The city was a monster, poised to tear into you the second you let your guard down. You thought you had it tamed, that you knew what the hell you were doing. Your last mistake, unless you got lucky. And you didn't deserve to get lucky. You blinked at the wrong time, let your mind wander, and the fire escape that was meant to be your getaway route was gone, was never there at all. You'd gotten turned around somewhere along the way. The city was coming to finish you off, and there was nowhere left to run. I had written books about Alex Casey for years. Something lingered here. A line from a half-forgotten story. Aqui. Ué, como é que eu vou eliminar? Não dá pra iluminar daqui. Ué, mas então eu vou iluminar da onde? Essa pelo jeito não dá pra pegar. Pô, não, já peguei. Ah, que droga.
I needed to find another light to go deeper inside. Ativei, agora eu tenho que ir lá encontrar o carro de polícia. Vai ter uma luta do caramba agora. I needed to find a way around that fence. Ué. Fuck me. Ó, o cenário não carregou. The gates to the platform were closed. I had a ticket. Something about the station platform felt significant. It would work in my writing, but I needed more. Something lingered here. A half-forgotten memory. An echo. FBI agents have come here before.
An FBI agent had come here before me on the trail of a murder cult. He'd gone missing, presumed dead. The cult was leaving me clues to follow, connecting the dots from one murder to the next, inviting me to draw an obscene picture on the city map. Caldera Street Station. The name made me think of the exit wound of a bullet. I had a flash of inspiration. The ghost of my fictional detective. A story thread I could use in my writing. I had a location. I had a story. The dark place reacted to my story. The way into the tunnels was no longer blocked. The Fed had glimpsed into the maw of darkness. It swallowed him whole. The tracks led into the tunnel. That was my way forward. The blood trail continued deeper into darkness. Alan Wake. I don't like the sound of that. The tunnels were a maze. The blood trail led me on. Another place to use in the story. I needed to search the tunnels for further visions. Inspiration for the story that would lead me deeper. I had a new location for the story. I had changed the story, and with that, the dark place changed. It's bad luck to be on this case. The cult can get you anywhere with that black magic shit. Let the day shift handle it. What happened, anyway? Some Fed came looking for the cult, but it was a trap. A satanic blood sacrifice. Anyone who gets involved with the cult, they're next. I heard their leader is this famous writer, Alan Wake. Their unholy motherfucking messiah. Sounds like a load of bull. The blood trail disappeared under the rubble.
I had a feeling something was waiting there. Tá, o objetivo dele é só abrir esse buraco. O que é mó labirinto isso aqui. Another echo lingered here, a source of inspiration. Word is your research can help me, ma'am. What do you know? There's more than one urban legend about the Cult of the Word. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult reenacted the murders in Alan Wake's crime books. That Wake was even involved somehow, under a false identity. Mr. Scratch, which is, of course, a nickname for the devil himself. It was disturbing finding myself in the story this way. But I was desperate, and it felt right for the story. The federal agent had come here looking for answers. All he found was a fate worse than death. Nossa, morri com 2 golpes. Isso nunca aconteceu comigo. Eu nunca vi isso. The tunnels were a maze. The blood trail led me on. Ah tá, eu tô sem vida também. Nossa, mas 2 golpes é pouco. Another place to use in the story. I needed to search the tunnels for further visions. Inspiration for the story that would lead. I changed the story. And with that, the dark place changed. A federal agent had come here looking for answers. I'd love to be on this case. The cult can get you anywhere with that black magic shit. Let the day shift handle it. What happened, anyway? Some Fed came looking for the cult, but it was a trap. A satanic blood sacrifice. Anyone who gets involved with the cult, they're next. I heard their leader is this famous writer,
Alan Wake? Their unholy motherfucking messiah. Sounds like a load of bull. Poxa, voltou muito. Another echo lingered here, a source of inspiration. Your research can help me, ma'am. What do you know? There's more than one urban legend about the Cult of the Word. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult reenacted the murders in Alan Wake's crime books. That Wake was even involved somehow, under a false identity. Mr. Scratch, which is, of course, a nickname for the devil himself. It was disturbing finding myself in the story this way. But I was desperate, and it felt right for the story. Só ignora, corre que esses caras vão vir atrás. This new plot beat would carry me deeper into the story. I was making my way deeper into the story. I could imagine this murder cult performing their macabre acts beyond the collapsed tunnel. The cultists laid the Casey novel onto the altar with reverence. Their twisted Bible. The water was gone. The way forward was open. Hey, Alan. Tim Breaker, in case you don't remember again. I know, Tim. I'm remembering more now. It's good to hear, man. How's your search for Mr. Door going? It's not great. This dream we're in, putting a lot of roadblocks in my way. So you think this is a dream? I'm not ruling it out. You know, my dreams have always been incredibly vivid. They feel real until the second I wake up. In the dreams, I'm often someone else. A different person with a different name, living a different life in a different world. It's alternate realities, maybe. But certain things don't change. Like Door. The sketch you have does look like the Door I know. The talk show host. All I know is the Door has something to do with what's happening to me. And he knows that I know.
He's like some sadistic mastermind, torturing me. Na primeira vez que eu joguei, eu não consegui achar todas as versões dele. Ficou faltando uma. E eu tinha vasculhado a cidade inteira. Você não tem suprimento mais? Ficou pobre? Credo. Pobreza. Oxi. Pô, cara, a mancada. Me fez gastar munição. Mas tá pobre o jogo? Não tem nada. The memory is fading like a dream. I must hold on to it. I remember an awful beacon in the darkness, the scene of a ritualistic murder site in the subway tunnels. Is it a previous draft of my writing? Must be. I've been trying to shape the dark place around me, but so much fades away. The train blocked my way forward, but it was here for a reason. It had a role to play. Essa parte aqui é a mais da hora. Acho que é uma das partes mais perturbadoras do jogo. Uma das poucas. I had to keep working on the story. Calma aí que eu acho que tem um segredo aqui, cara. Falei? Vixe, quando eu pegar a espingarda, ela vai estar forte pra caramba. Vamos lá. Cena do trem. I had found another compelling location to use.
It was locked from the other side. Ué, eu entrei por onde? Eu não entrei por aqui? The scene changed with the story. Eu acho que eu acabei de bugar o jogo. Eu tenho certeza que eu acabei de bugar o jogo. Calma aí. Não era pra eu ter ido ali. I should look at the plot board to figure out a way forward. Não era pra eu ter entrado aqui, agora como eu vou sair daqui? Como é que eu vim parar aqui? Como que eu vim parar aqui, cara? Prepara pra cair. Com certeza eu vou cair. Certeza. Pera aí. Eu fiz alguma loucura aqui. Vai. Corre, sai daqui. Sai rápido, diz que apareceu alguma coisa. Oh meu Deus, vai aparecer. Vai aparecer, vai aparecer. Jesus, cara, isso aqui. Eu, eu buguei demais o jogo. Mas vai, vamos lá. Agora vai. Então, bora. Eita, assassino. The story thread felt right here.
Não, sai. The code pours gas into the train car. An iron cage that would soon become a coffin. Quem me atacou? This is where the history of the cult gets genuinely disturbing. The cultists track down the torchbearers living in the tunnels. They lock the poor folks up in a derailed subway car, douse it in gasoline. Yeah. Charming. It turns into a bit of a ghost story after that. They say the dark smoke from the fire still roams the tunnels searching for new victims to devour. There are no happy endings in this city. The story thread felt important. I could use it in one of the scenes I'd found. Então, bora lá. Torcer pra não bugar tudo. Idea. A new story thread. A sick and twisted story. But it worked. Cadê? The subway car had become a burnt husk. I could get through it now. Nossa, bugadaço. Isso não aconteceu na outra vez que eu joguei. E eu tava no HD, hein? None of this was real. It was all real. Fuck me. Pô, mano, na hora que os caras começaram a gritar, o meu irmão foi lá e cutucou as minhas costas pra falar que eu tô fazendo muito barulho. Tomei mó sustão, mano. Eu pulei da cadeira, velho. Tentar falar um pouco mais baixo pra não incomodar a galera aqui. Tomei mó sustão, mano. Do nada meu irmão foi lá e me cutucou, velho. Maybe I had missed something on the plot board. Vida pra... Esse aqui é mais pra furtivo, passar escondido no meio dos caras. E esse aqui é pra dar mais dano. É melhor. Abaixei um pouquinho o volume do jogo pra eu falar mais baixo.
Tem aqui, mas tem outro caminho que eu não vi. Uma porta lá. I should look at the plot board. Keep the story moving. Calma aí. Tem coisa aqui. Alan Wake. Jesus. Vou pegar as coisinhas aqui e já saio, tá? Não me ataque. Tô de boa. Não fiz nada com ninguém. Jesus, é muito bicho ali. Eita, me viu. I should work this out on a plot board. Me perdi. Caraca, ó uma... Tem uma palavra de poder ali. Bem no meio dos caras. Tô olhando pro chão. É merda. Sai. Come on! Tudo por uma palavra de poder, caramba. Aqui, pô. Salvar. Tô preocupado já. My path was blocked. I had to find a way through. The lights would help me.
Can't use the plot board to keep building the story. Acho que o cenário não carregou. The echoing hall had a story to tell. I had a new idea for a scene. Esses o quê? Agora eu só preciso ter cautela. Eita, assassina. The story was affecting the scene. The hall had changed into the murder cult's hideout. The cultists were close now, a dark presence rising from the depths. Sim, então, é o que eu disse. A parte do Alan Wake é esses sussurros, cara. O jogo com eles é esses sussurros. Dá um medo do caramba. Olha isso. The Fed had witnessed something here that made him run scared. Whether the summoning ritual had been a bona fide supernatural event or the mass psychosis of stark raving lunatics, it didn't change the facts. The cult was messing with things no one should mess with. The ritual was a vital part of the story, the key to reaching the murder site. O lugar tá cheio de sombras, mas não dá pra ver. Indica é o sussurro. Vou trocar. A new beat for the story.
Red would create something terrible in the scene. But it's what the story needed. To lead you on, your friends will meet him when you're gone. Legal, agora que eu tenho a última invocação, eu tenho que voltar a todos os lugares e fazer ela em todos os lugares. Mano, isso aqui é... Isso eu achei criativo. Tá ali, ó. Tá bem ali, ó. Mas se fosse... Ó, eita porra. Fudeu. Passei passando. Salvo, tô de boa. Vou procurar aqui o negócio pra fazer o upgrade. Eu sei que os caras estão todos vindo na minha direção agora. Calma aí. Vou fazer um upgrade de boa. Simplesmente não gastar munição ao disparar. Aumenta a força. Os caras sussurrando lá fora. Aumenta a força de empurrão, não. Aumenta a área de efeito. Olha pra trás, com calma. Não, estão ali ainda. Estão todos ali. Calma aí. Ó, saindo. Anda. Ninguém me viu. Suave, de boa. Ó, o cara ali andando. Passei. Tô acordado. I needed to find the answer on the plot board. Pronto. Aí. Ó. Que da hora. Eu nem sabia que tinha um aqui. Agora eu ainda tô mais furtivo ainda. Então, tudo que tem que fazer quando tá com a lanterna perto desses caras de sombra é não mostrar a lanterna pra eles. Fácil. Se mostra um pouquinho, já fica irritado. Opa. Cá. Eu já encontrei coisa pra caramba. Agora é uma péssima hora pra bugar ou pra perder o save. Alan Wake, Alan Wake. Jesus. Eu sabia que ia acontecer isso. Tô na luz, vocês não podem vir na luz. Ir pra aquele lado agora. Oh, por aqui. Não é pra cá. Onde que eu tô? Tô perdido, tô perdido.
scene had changed. Alan Wake. Cansado. Eu preciso ir logo. Wake. Não, tá, eu tô aqui. Calma aí. Wake. Saco, mano. Muito perdido. Wake. I am lost. Please come in. Tem uma porta aqui, né? Entra na... Como é que fica esse cenário se eu colocar... De carregar, uma hora carrega. I had to figure this out on the plot board. Cara, tu vai parar bem na frente?
lembro que era tudo esse... Essa volta não, hein? Não é tão complicado. Cadê o cenário? O cenário ainda não carregou. Caraca, esse mundo tá ficando cada vez pior. Mas cheguei no lugar. Ali. The torchbearers painted the tree there. The tree of knowledge? The tree of life with its roots reaching down to hell? It could have been a Christmas tree for all the good it did him. Então quem pintou essas coisas não foi o Alan, foi esse culto mesmo. Uma tinta especial deles. The drifters had scrawled their symbol on the wall. A secret for those in the know. Olha lá, parte final.
couldn't hear the dark presence. It was gone. The tunnel was open now. I could get through. The dark presence. I had seen it before. I remembered now. It was always out there, hunting me. I had found the murder site. Somehow the victim's heart was the key. Something had shifted. I felt an overwhelming closeness to home. An FBI agent? Who are you? Esse é o encontro, então fechou os capítulos, né? Who are you? She can hear me. I'm Saga Anderson, FBI. This is Alan Wake. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. Cauldron Lake. Who are you? I'm trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me. I could sense it. I was closer to home. Had the woman in the vision helped me somehow? Something had changed. Outside. Parliament Tower. Where I'd lived with Alice. It was out there. Waiting for me. Então, vou salvar e, sei lá, amanhã eu retomo a live. Valeu, Sandro, por ter acompanhado, cara. Deu uma força. Eu vou dormir, também tô com sono. Só encontrar um lugar pra salvar aqui. Stepping to the murder site, I'd felt it, hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something had soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget. Marking you. Taking you for a ride.
making you crazier. Voltei pro começo. Deixa eu mudar aqui. The station had changed. I was closer now. Nova York vai estar escura. Ah não, carregou. Sorte. Parliament Tower. Our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. Time loses meaning here. How long have I been trying to escape? Long enough for Alice to think I'm dead. Cadê o telefone? The payphone at the edge of the plaza was ringing again. Hey, Alan. Thank God he picked up. I thought I lost you again. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper? To the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. Well, we would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower? To make sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch will come. Wait, hello? The writer. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things.
It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! Alice. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? No Is he caso, stalking her? essa é a parte aí que revela que a Alice ela tava sendo perseguida pelo Scratch. Que é o lado negro do Alan. A versão maligna dele que escapou do... This is the door to my study, where I wrote my books. do lugar This symbol sombrio. wasn't here before. Alice's video camera. No memory Daí, card inside. tudo que o Alan fez pra sobreviver, ou pra ir pro lugar sombrio, levou ele até esse lugar, foi por causa da Alice. Ele salvar ela. Eu tinha escapado, tava vivendo bem até que o Scratch começou a torturar ela com visões. E aí ela, como ela é fotógrafa, ela começou a fotografar as visões. Pra provar que eles... E que ela não tava ficando louca. Alice's memory card. When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. It's easy for people to think it was my fault. Hell, I do too sometimes. About 6 years ago, I
started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice. Scratch was terrorizing her. Why? É curioso que a Alice, no final das contas, virou uma fotografia. Ela virou uma foto. E podia bugar aqui pra eu ver o que tem. I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing it. Então, no total são 7 capítulos do Alan e 7 da saga. Só que assim, alguns capítulos são assim. A maioria, na verdade, dos capítulos são assim. São tipo trechos muito curtos. Não tem exploração nem nada. É só cutscenes. Então, tecnicamente o jogo já tá na metade. Quanto tempo demora? Agora vai voltar pra saga e vai vir a mensagem de que a gente pode trocar. Esquisito, agora tá demorando muito. Acho que o jogo tá querendo descansar. Então, aí agora eu vou voltar pra saga, vai mostrar que a gente pode transitar entre Sarah e ela na hora que quiser. Vamos aqui. E aí vai ter
Okay, let's recap what you've told us so far, Alan. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the Dark Place can change reality. The story is coming true, soaking into everything, like darkness when night falls. But last time This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the Dark Place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Mr. Wake, Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the Dark Place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. It's insane. And there's so much of it. I feel bad for these guys. Agora eu vou dormir. Valeu. E boa noite.